வெல்கம் டு அவர் சேனல் மாணவன் ஆசிரியர். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்ச் 2023க்கான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ பாட்னிக்கு மட்டும்தான். அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பயோ ஜுவாலஜிக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஸ்டின் கம்பல்சரியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் நம்ம 2 மார்க்கை வந்து பார்த்துடலாம். 2 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆந்தர் லேபிள் த பார்ட்ஸ். ஸோ இந்த டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பயோ ரெமிடியேஷன், ரைட் ஏ நோட் ஆன் cryo preservation, give the definition for organic farming, what is heterosis, explain afforestation with an case study, the total sunlight only for 1 to 10% of solar energy is used to buy green plants, photosynthesis, explain why. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்ஸில் habitat niche, what are the objectives of plant breeding, bring out the difference steps involved in for mechanism of crossing over, list out the applications of plant tissue culture, what are the types of steel, what is carbon capture storage, what is polygenic inheritance, what is process of engineering, name the harmers that are responsible for health of human beings, write the advantages disadvantages of bt cotton, what is pollution indicators, give an example, write about the pseudoheterosis, write the medicinal part, medicinal uses of given the plants cosberry, william, holy basil. ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட் சாப்டரில் பைனாமிக்கல் நேமை படித்து வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து வாட் ஆர் த க்ளோன்ஸ், கிவ் த நேம்ஸ் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் ஹூ ரீடிஸ்கவர்ட் இன் மென்டலிசம், வாட் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் க்ரோ த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லைக் ஸ்பைருலினா, வாட் டு யூ மீன் பை எம்ப்ரியாய்ட்ஸ், வாட் இஸ் ecological hierarchy, enumerate the uses of turmeric, difference between primary introduction and secondary introduction, expand CCS, what is seed ball, list out the functions of dapitum, how will you identify the vector, define hybrid, what is endothecium, what is test cross, what are the jumping genes, what is myrmecophily, draw and label structure of embryo sac, what is pollen kit, draw the label structure of plasmid 322, write the note of orthotropous and anatropous, write any two significance of crossing over, what is SCP, what is bioremediation, what is biofortification, draw the diagram of 10% law, draw the structure of ovule and label parts, describe atavism. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா write the 6 importance of geographic information system, write the uses of Tectona grantis, define polylactic acid, what is militophily, what is vivipary, in what kind of plants the process occurs, the productivity of propendal zone is low, why, what is hybridization, what are the types, which food chain is common to all ecosystem, explain, name the restriction enzymes which is produced sticky ends, mention the microbial, write the 3 advantages herbicide tolerant crops, write a short note of pollen kit, define ecology, what is pseudocereal, write any 2 algae which are used for SCP. 3 மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு draw the label structure of TI plasmid, write the short note on Bacteria species, define genetics, what is sterilization, what is bioremediation, define deforestation, write the short notes of Sonora 64, what is the albedo effect, write the effects, what is ozone hole. ஸோ அதில் 3 மார்க்கில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சில கொஷின் கம்பல்சரி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இதையும் வந்து நல்லா ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா albedo effect ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஓசோன் ஹோல்னா என்ன, what is co-evolution, define explain, what is synapses, what are the types, give the 4 examples of plant cultivated commercial agroforestry, difference between biomedicine, botanical medicine, different type incomplete dominance and codominance, what is albedo effect, write the effects, write the risk of genetically modified foods, explain the best study types are followed the plant breeders in present, photosynthesis follow the first law of thermodynamics, justify a statement, how do the sacred crows in helping for the conservation of biodiversity, write an account of 4 major subdivisions in genetics, difference between non-endosperms and endosperm seeds, explain Brandker classification, the world vegetation based on the temperature, what is polyembryony, how it can commercially exploit, list out the effects of fire plants, what is cathrophyly, what is a mean by lethal genes, what is mean by capping, write down the Animoplex planets characters of futures, what is paleotrophy, what are the types of endosperm, what is codominance, difference between linkage and crossing over, draw and label parts of structure of dicot seed, write the 7 characters of study in mental, what is mean by parthenocarpy, what do you know about the germplasm conservation, describe it, define organogenesis, mention the 3
micronutrients and macronutrients used for MS medium. Write the formula, calculate the recombination frequency, give the short note of incomplete linkage, give the account of colchicine, name the 4 physiological processes in plants, the light place for the cuticles row, distinguish between the evergreen forest and sclerophyll forest, what are the causes of plaque from the trees, define bioremediation, fermentation, what are the primary metabolites, give an example, expand PCR, mention the uses, write the brief about the atomic carbon, state any one disadvantages of polyploidy breeding, Azolla increase for the yield of paddy crop, supported your answer, mention the 3 advantages of arbuscular mycorrhizal association, give the comparative accounts of seaweed liquid fertilizer, why the plant breeding is carried out by the farmers of scientists, what is silvopasture system, how it is a help of economy, what is the term of endemic refers to, what is carbon sequestration, how the EIA beneficial society, what is mean by the productivity of an ecosystem. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 கொஸ்டின், 2 மார்க்கில் ஒரு 16, 3 மார்க்கில் ஒரு 16, இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களான்னு சொல்லி ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 5 மார்க்கும் வந்து இதில் இருக்குது. 5 மார்க்கில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் 1ல் கிவ் த டீடைல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் parthenocarpy, add a note of significance, explain about a dihybrid cross, what is single cell protein, mention it is a application, the various vegetation of suggestion, the given from the rearranges accounting for the find out the suggestions of explained in detail, roots formed stage, phytoplankton stage, submerged plant stage, forest stage, submerged feed protein stage, marsh meadow stage. Explain the type of ecosystem with an example, what is endosperm, given examples each type, write the significance of ploidy, what are millets, what are the types, given examples each types, explain the basic concept involved in plant tissue culture, explain the different modes of entry in pollen tube into the ovule, difference between continuous variation and discontinuous variation, what are the restriction enzyme, mention the types within for roles of in biotechnology, what is parthenocarpy, write the significance, explain the complete dominance with an example, write the applications of plant tissue culture, the shape pyramids of particular ecosystem always different shape, explain with an example, what is grafting, explain it is a types. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப்டிங், இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. அதே மாதிரி how are the hydrobiotic plants classified based on the regulation the water and air, describe the suitable diagram, difference between primary section and secondary section, state the features of endomophilic flowers, what are the SCP, write the binomial names of any 5 medicinal plants, draw and label diagram LS of ovule, what is gene mapping, write the uses, give an account of seaweed liquid fertilizer, describe the dihybrid ratio mental within suitable example, what do you about the artificial seeds, cite the advantages, the draw pyramids are following for details, explain the qualities, the organisms given hack and plants in 1000 rabbit in mouse, the python listens for respectively for the right in origin and area, cultivation green and red diagram, write the origin and cultivation of red gram wheat. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா comparative various type of blotting technique, what is hybridization, explain the steps involved in hybridization, how will you prepare the organic pesticides your home garden with and vegetables available from the your kitchen garden. Next பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு enumerate the anatomical adaptation of xerophytes, how will you protect ecosystem, give the accounts of steps involved in fertilization in angiosperm, explain the mechanism of crossing boundary. ஸோ டோட்டலாக பயோபாட்னி 12th ஸ்டாண்டர்ட் பயோபாட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம். இந்த 35 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் 2 மார்க் ஒரு 60 இருக்குது. அதே மாதிரி 3 மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 இருக்குது. ஸோ இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஷின் புக் பேக்கும் இருக்கும், ஒரு சில கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் இருக்கும். ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோஜுவாலஜிக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க. பயோஜுவாலஜிக்கும் சேம் இந்த மெத்தட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா மறக்காத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் 12th ஸ்டூடெண்ட் பயோ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காத வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடன் பயாலஜிக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதான் அப்டேட்டு. நன்றி.